be a working actor for a number. Thank you so much. I blame my parents for that, Mike. Un po' d'amore, d'amicizia e tanta musica. Con Jocelyn e Alessandra Tab. Giornata super calda e quindi capelli legati, borsa in spalla e tesserino per entrare e si corre verso il Grimaldi Forum per gli incontri. Oggi ce ne saranno ben 2 che vi faremo vedere separatamente con gli interventi fatti ieri durante la cerimonia d'apertura e appunto l'incontro con i fan, quindi i gruppi che vi accennavo già precedentemente sono stati selezionati appunto per incontrare i protagonisti delle serie. 2 protagonisti che amo particolarmente perché sono delle serie americane entrambi e delle serie che ho seguito con grande divertimento e quindi ne parleremo più avanti, anzi ascolteremo quello che loro racconteranno durante l'incontro. Gli incontri sono riservati a un gruppo molto limitato di persone, come vedete saremo circa una ventina, sono appunto gli incontri per conoscere meglio i protagonisti delle fiction, ma per capire di chi stiamo parlando facciamo un passo indietro a ieri sera. Executive to Watson. We're going to hear all about this new show tonight with the executive producer and star of the show. Please welcome, voyez accueillir, Morris Chestnut. Welcome, Morris. Lovely to have you here. Yeah, you got a mic right here. Thank you so much. Yes, congratulations to Jazz Sinclair. We worked together many years ago. She's incredible. Voilà, une grande félicitation à Jazz Sinclair. Ils ont travaillé ensemble il y a longtemps et ils trouvent incroyable. But let's talk about you. Let's talk about Watson. Okay. First of all, how does it feel to be doing this French premiere tonight here in Monaco? It's truly an honor. It's an honor to be here in front of all of you and to have all of you see the pilot episode of our show. It's an honor and a privilege, and I'm excited to be here. So thank you guys for all being here to see the show. Voilà, c'est un privilège et un honneur et vraiment on merci à vous d'être ici pour découvrir la série. So, how did you prepare to play such an iconic character like Dr. Watson? He's been done so many times. Like, how did you prepare? Comment vous avez fait pour préparer le personnage de Dr. Watson? Yeah, so for me, it was just a matter of, so our story is a modern day telling of the story from Watson's perspective. So I had some creative freedom there because, you know, I didn't really have to rely and really consider so much the previous iterations that had been done. So I, you know, just familiarizing myself even more with the stories since I was familiar with Sherlock Holmes growing up, so I read more of the short stories and just worked closely with Craig Sweeney, our showrunner. Voilà. Donc bien sûr, en fait, j'ai lu des histoires et j'ai beaucoup travaillé avec notre showrunner, Craig Sweeney, mais surtout, en fait, comme vous allez voir, c'est un peu comme si l'idée de Watson est réimaginée, c'est une nouvelle version de Watson, on avait beaucoup de liberté créative et donc du coup, c'est ça qui était chouette dans cette série. And you're also the executive producer in addition to being the star. I mean, tell me a bit about that role and what you did to make Watson unique. Il est également producteur exécutif, so ma question c'est qu'est-ce qu'il a fait pour rendre justement tellement unique cette série? So being a leader of a TV show, of course, is a huge responsibility because, you know, you really have to be the leader of the entire production. But just taking on an executive producer role just added a little bit more responsibilities in terms of some of the stories and being ahead of everything that's going on set. And what we try to do in making Watson different than the normal procedural is that we incorporated, of course, the iconic Sherlock Holmes mythology. Each episode of Watson has a very rare and unique medical case that's been fully vetted by doctors. And we also, to pay homage to the Sherlock Holmes aspect of the show, so we're detectives and we're doctors. So we go out and get clues to solve the case, clues outside of the hospital to solve the cases inside the hospital. Voilà, donc en fait, ils disent ce qui rend la série un peu unique, c'est qu'ils sont des médecins et les détectives. En fait, là, ils ont trouvé pour chaque épisode, comme vous allez voir ce soir, ils parlent d'un vrai cas médical unique, rare, et c'est ça qu'ils voulaient mettre justement dans chaque épisode, et c'est ça qui rend la série tellement unique. Et il dit, bien sûr, quand tu es le star d'une série, tu es obligé d'être le leader, et en tant que producteur exécutif, ça ajoute juste encore un peu plus de responsabilité. Well, we're so happy that you're here to show us the show tonight. Thank you so much for coming in, et on va aller l'applaudir à Morris Chestnut.
Ed eccolo che arriva Morris Chestnut, il protagonista di Watson, ma anche di The Resident e molte altre serie e film, ed è pronto a rispondere alle domande. Ascoltiamolo. So, welcome to Thank you. Monte-Carlo. Is this your first time in Monaco? My very first time here. Right. I've done other shows where I had the opportunity to come here, but I had to work, so I couldn't make it. That's often the problem. Oui, je demande comme d'habitude si c'est la première fois qu'il est à Monaco. Et effectivement, il a eu des invitations dans le passé, mais il a toujours eu du travail, alors ça coïncidait pas. So really welcome. And congratulations on having your show premiered. Thank you so much. Vous y étiez entre vous? I'm asking if any of them were there last night for the preview. So fantastic. Okay, and one other thing I wanted to say: how amazing that you're here the same year as Jazz. Oh, it's unbelievable. And a completely coincidence, no? Complete coincidence. I didn't know that she was coming. I didn't know her until I came in yesterday and I saw her. How amazing. And when I worked with her, she was like 19 That's years like, old. I was thinking. When I worked with Yeah. her, she was 19 years old. And I said, you're going to win an Oscar one day. And I came here and she's winning this award. I think it's just the beginning. First of many. The first of many. Je disais, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a rencontré Jazz ce matin. She met with her public this morning. So, et eux, ils ont filmé ensemble en 2016 le film When the Bow Breaks. Et c'est le hasard complet qu'ils sont là en même temps. Et lui, il savait absolument pas qu'elle allait être là jusqu'à arriver au festival. Alors ça, c'est joli aussi. Yeah. Yes. So, let's start with the questions. Qui est-ce qui aurait une demi... Oui, madame. Donc, bonjour Maurice. Bonjour. Donc, la première fois que je l'ai vu en tant qu'acteur, c'était dans le film Boys and the Wood en 1991. Donc j'aimerais bien savoir quel personnage il a aimé incarner. Depuis Oui. ce moment-là. Oui. Yeah, same for me, the first time this lady saw you was in Boys in the Hood. Yes. And she's just wondering what kind of character you would like to interpret since then, whether... C'est ça ta question, non? Quel genre de personnage? Quel rôle il a aimé incarner quel personnage? De ceux qu'il a déjà joué. Oui, tout à Yeah, fait. so, okay, so no. Which is the character that you have most enjoyed playing since Boys in the Hood? I'll say outside of Watson, I enjoyed playing Watson. I played a character on the show called The Resident, to where people really hated the character because he only cared about making the hospital money as a doctor and a surgeon. He didn't care about the health of a patient. And it was just fun because it was the villain, and you just have more fun playing the villain, yes. Alors, ce qu'il a aimé jouer, c'était un peu le méchant dans la série le résident, parce que les gens, jusqu'à détester son personnage, parce que lui, il s'en foutait complètement des patients à l'hôpital. La seule chose qu'il voulait, c'était de gagner de l'argent pour l'hôpital. Et ça, il a bien aimé jouer ce rôle-là. Maybe because it's so different to the real you. No? It is a lot different than the real me, for sure. Voilà, c'est parce que c'est Watson tellement is closer. différent. Oui, et il disait, à part Watson, évidemment, ça c'est parce qu'il adore jouer Watson en ce moment, mais ceci à part. Il donnerait à des gens qui voudraient devenir comédiens. That's a great question. The best advice I can give to them is to focus on the craft. Being in Hollywood, so many young actors come and they just want to be famous and they just want to make money and they forget about the hard work. So I always tell them, well, you have to focus on being a better actor before you get to all the stuff that you truly want. Oui, alors le meilleur conseil qu'il pourrait donner, c'est il dit qu'il y a tellement de jeunes qui arrivent à Hollywood et la seule chose qu'ils veulent, c'est d'être connus, d'être famous. Alors lui, ce qu'il insiste, c'est qu'il focalise sur le travail, son art, de travailler dur. Il faut absolument se focaliser sur ça et oublier tout le reste. Good advice, thank you. Être comédien et devenir producteur, ce passage, comment ça a été pour vous? It's normally a challenge, particularly playing the lead role on a television show, because playing the lead role on a network show is very demanding, time-wise. So it's just an added, I don't want to say burden, but responsibility of wearing more than one hat. Ce qui est difficile, c'est quand on est l'acteur principal dans une série, c'est beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, et quand on devient en plus producteur, mais c'est surtout ça, c'est le charge, la responsabilité additionnelle qui peut être un petit peu dur.
And yes, it's a scientific and medical show. Right. You've done quite a lot of medical shows. Yes. Is that the secret to you staying so beautiful? Well, thank you so much. I blame my parents for that. I take that, give the credit to them. But thank you. Il dit non, ça c'est plutôt ses parents. Il faut remercier ses parents. Thank you. Question. I've been fortunate to be blessed my whole career and work and have be a working actor for a number of years, but I did not do it by myself. I cannot do it without my wife, because as an actor, we give so much of our emotion and ourselves to the screen and to the camera. A day's work, you can come home and just be vacant. You don't have anything else. So my wife picks up the slack when I'm focused on work. And over the years, we've just developed a strong partnership. I can't do it without her. Oui, il dit qu'il a eu la chance d'être un comédien avec beaucoup de succès. Il n'aurait absolument pas pu le faire sans le soutien de sa femme. Quand on est comédien, on donne tellement à l'écran qu'après une journée de travail, souvent on revient à la maison et on est comme vidé, on est comme un zombie. Et c'est sa femme qui doit, et depuis des années, ils ont réussi à trouver ce partnership. Ils travaillent ensemble mais sans elle, ça n'aurait pas été possible. Beautiful wife. Normally, so when I'm looking at roles, it's kind of hard to say without reading the context of the character within the script. There are so many times where people will pitch a role to me and it sounds exciting, and then you read the script and it's not the best. So I would say it's more of the script that I won't do in terms of the role, which I'm going to come back to that. I'm going to translate that bit. Alors, il dit, ce qui est très très important quand on choisit un rôle, c'est de lire tout le scénario. Parce que souvent, quand on lui parle d'un rôle, ça a l'air intéressant, mais après, quand il le lit dans le contexte du scénario, c'est pas du tout la même chose. So, I get that. What's the kind of script then that you would not do as a family man? Good answer. It would have to depend on what I read in the script and what the character does. So I think as what we do, we don't judge the characters, and it just depends on the overall message of the script. So it's really hard for me to say specifically. I'll put it that way. Oui, ça dépendrait vraiment du message global du scénario. C'est très difficile de répondre à cette question. C'était Marvel rentrer en contact avec Morris pour lui offrir un rôle. C'est lequel le rôle qu'il choisirait? Okay. Great question. It's like, what role wouldn't I want in the Marvel universe? But I will say this. I love all the actors that portray all of the roles. And the one thing about the universe is I don't feel that there are any small roles, because they'll always branch off characters who are in supporting roles into their own feature films. So I wouldn't turn down a single role in a Marvel movie. Alors, il dit, dans ce univers de Marvel, il refusera aucun rôle, parce que ce qui est souvent le cas, pour lui, dans tout cet univers, il n'y a pas de petit rôle. Parce que même le rôle le plus petit peut devenir quelque chose de grandiose dans un autre film après. Alors, il refuserait aucun. Yes. What are your hobbies? What are your passions? Do you play sport? What do you do? So when I'm not working, I'm playing. I like to play. I go to the gym every day. I like to play basketball, and I like to watch sports. Okay. Alors quand il travaille pas, il va au gym tous les jours. Il aime bien le basket. Et il aime bien regarder les sports. Any sports in particular that you like to watch? Basketball. It's good cardio. Yeah. No, but to watch. Oh, to watch. Oh, right. Oh, to watch. To watch. I watch basketball and American football. Oui, le football américain et le basketball comme spectateur. Inspired you in the past, or who inspire you now, and can you think of the actor who first inspired you to become an actor yourself? Good question. So one of the actors that inspired me early on in my career still inspire me today, and that's Denzel Washington.
huge Denzel Washington fan. I mean, I see every single thing that he does. Oui, vous connaissez, vous comprenez quand il le dit en anglais, mais c'est Denzel Washington. Contributes to the longevity of my career is that I'm in show business and I have more of a business mind instead of just an artist creative mind. Oui, parce que moi je pensais, oui, ça m'a surpris qu'il a parlé des finances parce que pour moi, être acteur c'est tellement créatif. Et il dit qu'il pense que la longévité, on dit ça, de sa carrière, en partie c'est grâce au fait qu'il a une tête de businessman. Il a cette tête en plus de la créativité. Et c'est pour ça qu'il a bien organisé sa carrière et ça dure si longtemps. Toi, chrétien, qu'est-ce que ça apporte à sa manière d'approcher son travail? So as actors, we hope to just immerse ourselves in a role and be something completely different than what people may think we are. However, I feel it's inherent in my choices that I make in choosing material, and even in my choices that I make as characters, that has been influenced by my faith. Oui, alors il dit qu'en tant que comédien, les acteurs, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'incarner un personnage sans que ce qui est dans la vie personnelle influence ça. Par contre, il est d'accord que probablement sa foi a influencé les choix qu'il a fait dans les rôles qu'il a acceptés. Oui. Conseil, par exemple, je pense que ce qui les intéresse beaucoup, c'est la production des films et de la télévision. Et aujourd'hui, on vit des moments assez difficiles. Il y a eu des grèves, des scénaristes. Et quel conseil il donnerait à des gens qui voudraient, pour chercher de l'argent, pour financer les films, etc. C'est en tant que businessman qu'il a dit qu'il est en moitié. And I've been in the industry about 30 years now, and that's a very challenging question and answer for me right now. And I'll say that because, I'll continue. Oui, alors il commence en disant que ça fait 30 ans qu'il travaille dans cette industrie et que cette question, c'est vraiment un défi pour lui de répondre en ce moment. Il va expliquer pourquoi. Part of the challenge in the changing of the industry after all of these years is technology. You mentioned the strike recently, and I believe that's in part due because now we have entities in the business to where making movies and television isn't their primary business. Say that out. Oui. Alors, oui. No. It's the technology. Alors, on est face à des jours qui changent tellement vite et au niveau technologique, c'est ça le vrai défi pour cette industrie en ce moment. Parce qu'il y a des entités qui sont maintenant dans cette industrie qui s'intéressent pas à la créativité, mais plutôt aux finances. And so, in terms of your question, in terms of producers and what would I suggest now in terms of where the industry is going, the challenge with that is, of course, not understanding all the possibilities of AI, because that's changing the business drastically. So if I were trying to get something going now, I would want to understand the future now, which is AI and all its possibilities in relation to the industry. Oui. Thank you all. Appreciate it. Merci à E come promesso ieri mettiamo a confronto le impressioni di Jocelyn su WhatsApp. Allora raccontaci la tua prima impressione, visto che abbiamo visto l'anteprima 2 volte, ma che della prima non ti ricordavi nulla e non voglio indagare sul perché. È normale che non mi ricordo nulla, perché aspettavo qualcosa e mi è arrivata un'altra cosa. Fantastico, dunque, ok. Se si chiama Watson, ha a che vedere Ecco. con Sherlock Holmes, che conosco perfettamente, visto che ho fatto pure un programma che si chiama Se io fossi Sherlock Holmes. Ah, ma pensa. Dunque mi aspettavo qualcosa. Siamo andati a Londra, abbiamo visto un bar che si chiama Sherlock Holmes. Abbiamo visto la casa di Sherlock Holmes. Holmes. Insomma, abbiamo visto cose, diverse cose. Dunque questo personaggio, o anche la pipa come Sherlock Holmes, anche il capello. Ma lui è Watson, non è Sherlock Holmes. Ma Watson, che c'entra? È uno
uno così che passa. E hanno costruito tutta una cosa bellissima su questo, ma devo dire, l'ho visto per la seconda volta. La prima volta mi è passato sopra la testa. Cioè non si ricordava nulla. Questa volta ho fatto un frontale e dunque il frontale è piacevole perché l'attore ha una voce in originale bellissima. Oh mamma mia, l'incontro è una roba pazzesca. È bellissimo e dunque il personaggio mi piace, ma che si chiama Watson è un altro discorso e va bene, è un po' un miscuglio tra come si chiama quello col bastone, non mi ricordo come si chiama quello col bastone, il medico cattivo e non, e il ragazzino che fa il good doctor. Dunque questi due, Dottor House. Ah, ti sei ricordato, Sì, Dottor mi è arrivato, perché ho voglia di casa dunque. Ecco. Dottor House. E dunque questi due personaggi messi in mezzo a questa storia di Watson con Sherlock Holmes, fa questo, è girato molto bene, è fatto molto bene, è interessante, è il bello che ogni puntata si chiude e questa è una cosa formidabile. Allora, io che poi mettiamo anche quello che aveva detto, no, io che non riesco a smettere di ridere, io che non riesco a smettere di ridere, Non posso vivere. ce la posso fare. Metteremo anche quello che aveva detto ad ottobre, perché quest'uomo è coerente, ma non vedrete invece nell'incontro la domanda che io ho fatto al meraviglioso attore che ha una voce, mamma mia, che meraviglia, che peraltro ha detto che se non avesse fatto l'attore avrebbe fatto il banchiere, perché lui prima di... No, perché lui lavorava in banca, lui ha lavorato in economia e lavorava in banca, vabbè, niente. Fa caldo ragazzi, non so se avete visto la gente che si sventola, gli attori che si sventolano, è veramente un caldo pazzesco, ma lui ha detto le stesse cose che aveva detto a ottobre, detto le stesse cose. praticamente sì, mentre il protagonista la domanda, perché ha detto che era la prima volta che veniva a Monaco, io gli ho fatto notare che era la prima volta che veniva a Monaco, ma a ottobre era già stato a presentare Watson a Cannes, e quindi cosa gli fosse piaciuto della Costa Azzurra e della Francia, a parte che... No, perché poveracci questi arrivano con la produzione, gli fanno fare le presentazioni, li portano a mangiare, gli fanno fare gli incontri, li rimettono sull'aereo e non ha visto nulla e quindi insomma, rinviava ad ulteriore viaggio per poter rispondere, però però è stato ben felice del fatto che l'avessi visto anche a Cannes, cioè c'è pubblico che lo segue e poi vabbè molti lo ricordano ovviamente per le altre serie che ha fatto meravigliose. Vediamo lui a Cannes cosa aveva detto. Elementare Watson, anche se è un Watson un po' particolare quello che abbiamo visto. Ma non è Watson, no, è un altro Watson. È Watson, è in una clinica Holmes, ha i casi Holmes che lui va a vedere come repertorio e a risolvere, ma cioè perché è una clinica, cosa fa questo Watson? Risolve dei casi. Ma che tipo di casi? Dei casi complicati. Vabbè, insomma, non diciamo che è un medico e che comunque ha molto a che vedere con la diagnostica, con il DNA, con... È un Watson molto particolare, eccolo, ma interessante, qua, molto interessante. Facciamo vedere il nostro bellissimo Watson. Un Watson così bello. Non ce l'avevano sì, non ce l'avevano così in Inghilterra, no. Questa versione americana, devo dire, rende bene l'idea. Beh, un bel lavoro della Paramount, a differenza forse di altre anteprime viste negli anni con big star che non abbiamo mai visto in televisione. Questa credo che la vedremo, nel senso che arriverà sugli schermi. Che pensi? Beh, dai, non fosse altro che sul canale della Paramount. Eccoci di nuovo all'interno per il Meetup, che è la celebrazione oggi dedicata ad una serie televisiva che compie ben 15 anni, una delle serie più longeve e famose in Francia. Ecco.
vedete la grande differenza tra il meet-up e l'incontro con i fan è il numero di partecipanti, qui c'è un numero maggiore, più confusione, insomma è giusto perché è una vera festa di compleanno. E purtroppo c'è un problema di audio perché come vedete siamo proprio della hall del Grimaldi Forum, quindi l'acustica si disperde e beh, faremo al prossimo incontro con i fan che sarà una enorme sorpresa, la ninfa d'oro di ieri. Chissà. National Golden Nymph for Most Promising Talent. Monseigneur, would you please tell us more about this year's magnificent winner? Absolutely, Vinny. So, Your Excellencies and ladies and gentlemen, the Golden Nymph Award for Most Promising Talent honors an exceptional, emerging, and promising actor or actress whose work has received an international recognition. I have the pleasure tonight to highlight the blossoming career of an outstanding, talented actress. She currently stars as Mary in Prime Video's breakout hit, Gen V. She is a worthy recipient of this 2025 Special Awards. Please welcome Miss Jazz Sinclair. Dans les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix, Jazz incarne, comme Monseigneur vient de le dire, Marie dans Gen V, la série à succès dérivée de The Boys, diffusée sur Prime Video. En parallèle de sa carrière d'actrice, Jazz est également musicienne sous le nom d'artiste Jazzini. Félicitations Jazz, welcome! L'abbiamo nominata più volte nella puntata di oggi, eccola finalmente Jazz Sinclair, che vedremo, spoiler, nella puntata di domani, non solo nel discorso di ringraziamento ma anche nell'incontro con i fan. Protagonista assoluta di Gen V, lo spin-off di The Boys. A domani!